A great day, everyone. Once again, we'd like to thank the Lord for giving us another day that we can worship Him and another opportunity that He's given us that we can thank the Lord for all the things that He has done over our lives, over our family, and also for the blessings that He has poured out over our lives and over our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay. Today, I'm so excited not just because it's Sunday, but I am so excited because we can worship God. We can celebrate Him today together with our family at home. So let me welcome all of you to our Simbalay, especially to our visitors who are with us for the very first time. We are so happy to have you today. So I want to encourage you to be with us from the very beginning to the end of this Simbalay. So to move on, I want to read to you from Psalm 100 verse 4 to 5. It says here, enter His gates with thanksgiving. Say thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. Is God good? For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to its generation. It says here, God's unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to all generation. So ang maayo sa Ginoo dili lang na hantod karon, but ang pulong sa Ginoo na ingon, it will continue to all generations. So walay limit ang pag-celebrate nato sa kaayos sa Ginoo. So today, I want to pray for all of us, for every family, as we continue to listen to the Word of God. Let's bow our heads as we pray. Lord, thank you for giving us another day that we can celebrate life. We can celebrate your faithfulness, your goodness, oh God. Lord, we know and we believe you are doing great and mighty things, oh God. And today, Lord, our hearts are expectant, Lord, to receive that great things that you have prepared for each one of us. Lord, today, as we move on to listen to your word, God, I pray that every word, oh God, that we can receive, Lord, it will be planted in our hearts. It will germinate in the inside of us, and it will bring forth fruit, oh God, in the right season. God, today, as we continue, God, to come into your presence, Lord, that you will fill our homes, oh God, with your presence as we continue, oh God, to set our hearts on you. Lord, be with us, be in the midst of us, oh God, in every home, wherever we are, together with our family, oh God, as we worship you. We worship you in spirit and in truth. We worship you with all of our heart. So God, today have your way, build your tone, take your place, oh God, in every home. In Jesus' mighty name. And all of God's people say amen. So join us as we worship the Lord with our songs of praise. And I want you to stand up to your feet and just together with your family, let's participate in singing our praise to the Lord today. I'll see you in your Simbalay. God bless you. Jesus, hangtod may gini
All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, how could I express all my gratitude? So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
be still. You cast out demons and beat the empty soul, be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. You crushed the darkness and made a fool of that grave. Oh King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, now there's freedom. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. Oh, 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 God, we echo your authority. Oh, God, we echo your victory. God, we echo your authority. Sing God, we echo your victory. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. We are healed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus'
For our offering thought for today, let me share with you these principles found in Luke chapter 6 verse 38. Then we'll jump to Malachi chapter 3 verse 10. So let's read first Luke chapter 6 verse 38. It says here, "Give and you will receive." Say, "Give and you will receive. Your gifts will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." So, klaro kayo siya nga kita ang maoy mo determine how much blessing we want to receive from God. Because the Bible says clearly, the amount you give will determine the amount you get back. So, pasabot na kita day mo determine kung unsa ang klaseng panalangin ang gusto natong madawat. And I'm sure all of us, most people, they really want 100% blessings, kanang dinagko nga panalangin. But the Bible says, you give and it shall be given back to you. So dapat mo hatag tag-una para makadawat ta og panalangin diha gikan sa Ginoo. Because I always believe giving is the key to our blessing. A lifestyle of generosity na kinahanglan taan na mag-develop tungod kay dinha nato masinati ang panalangin sa Ginoo kung kinabuhi ta nga manggihattagon. Lifestyle, normal ra pag abot og paghatag, walay issue sa imo, dili ka complain nga mo hatag na pag offering nga naman because it's your lifestyle. Mura kag maligo ka, walay issue kung kanus ani mo gusto, maligo ka. It's the same thing when it comes to the kanang naay opportunity to give. When there is an opportunity to give, ang imong pagka-generous dili na issue. You simply give because you love to give to the Lord. The second principle in giving is in Malachi chapter 3 verse 10. It says here, "Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great that you will have enough, you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test." You know, murag kaniray verse akong nabasa that God niingon ang Ginoo nga, "Test me in this." So ayan daw nato siya. Nga naman, God established tithing as a principle of honor, a principle of obedience and trust. Tithing is not merely about money, but it is about acknowledging God as the source of all provisions. When believers obey God in tithes or giving of the tithes, they step out of lack and into God's provision and blessing. When you obey God in the returning of the tithes, it's just like gikan bitaw sa kakuwangon ug dadun ta sa Ginoo ngadto sa abundansya nga panalangin. And I'm sure gusto nato na no, halos kitang tanan siguro gusto nato og abundansya, but there is a principle to do. There is a condition that we need to do. Tithing, when you give your tithes or return your tithes to the Lord, it means tithing acknowledges God as our provider. In Proverbs 3:9-10, it says, "Honor the Lord with your substance, so shall thy barns be filled with plenty." It simply says, we have to honor the Lord with our substance. Another version, it says, honor the Lord with our wealth. Sa atong mga kinitaan, atong bahandi, we should honor the Lord. Nga naman, that acknowledge God, kita ga-acknowledge diha sa Ginoo nga siya maoy tinubdan sa tanan. Walay ato, dili atong trabaho, dili atong boss, but God is our source. He is our provider. Another thing, when we obey God in returning our 10%, our tithes to Him, and giving of our generous offering, it releases God's blessing. In Malachi 3:10, it says, God promised overflowing blessing to those who faithfully, say faithfully, to those who faithfully tithe. Tithing invites divine favor and protection and supernatural provision.
That's why we need to return the tithes that belongs to God. Kay dili na ato, it belongs to God. We simply return it to God and we simply obey the giving of our generous offering to the Lord. You want blessing? You want abundance? You want favor? You want protection in your finances? Let's follow God's principle. Let's return our tithes to God and give our generous to the Lord. And I believe this year will be the best year so far. God's abundance will come. God's increase will be in our home if we follow God's principle in giving. Right now, let's prepare our tithes and offering as we give to the Lord, because God loves a cheerful giver. Ang higugma sa Ginoo ang magmalipayon nga magahatag diha kaniya, tungod kay ang gusto sa Ginoo gyud nga panalanginan ta niya, o ang tanang klaseng mga panalangin magabot sa ato ang kinabuhi kung kita obedient lang diha sa paghatag sa Ginoo. So, let's prepare our finances as we worship God. Lord, thank you that we can worship you, O God, with our finances. Lord, thank you for your promise that, God, as we return to you, as we give to you, O God, our generous offering, Lord, thank you for your protection. Thank you for your favor. Thank you, Lord, that your promises, O God, that you will bless us in every kinds of blessing, nga wala na makakontinar sa imuhang panalangin tungod kay nag-awas-awas ang imong panalangin diha sa among kinabuhi. O Lord, dili lang namo gusto nga kami mapanalanginan, kundi Lord, imo ming gamiton nga imo kaming panalangin diha sa uban, sa mga nagkinahanglan, O God, nga sa dihang among i-share ang panalangin, ang imong increase, ang imong double favor, kanunay nga mag-aabot sa among kinabuhi o sa among tibok panimalay, magkinabuhi kami nga adunay abundansya sa amo ang sulod talag kananan. Lord, salamat sa matag usa nga magahatag karon. Lord, ikaw magapanalangin. Lord, imong ipilo-pilo at 30-fold, 60-fold, and 100-fold return kung sa ilang ginahatag karon, O God. Lord, we receive that promise that you will bless, O God, this gift that you bless, Lord, this offering, Lord, and you will use this for the expansion of your kingdom. Bless everyone as we give now. In Jesus' mighty name, amen and amen. So right now, you can see different accounts in your screen. You can choose whether mag-forward ka. If you don't have cash today, you can see the accounts that you can transfer, or kung naay kauban nimo diha nga leader sa simbahan, you can also give that offering and that they will forward it to the accounts kung asa nato gina-deposit. So thank you so much for generosity. God bless you as you give to the Lord today. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Muna ingon sa pulong sa Ginoo. Pila man nato nagtuo nga today, karong adlaw, is the day that the Lord has made. Amen. Sayon ra pag-rejoice when you know nga ang adlaw nga imong nadawat, adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Dili lisod magpasalamat, dili lisod magdayig, dili lisod magkalipay, basta nasayod kita nga kining adlaw gihatag sa Dios kanato. Amen. Pila ninyo andam na para sa pulong sa Ginoo? Ingna daw imong tapad be, andam na ko. Ikaw andam na ka? Oh, diri sa pikas ingna siya, ikaw andam na ka kay andam na ko. Oh, let's make our declaration as we go to the Word of God.
Let's do this again together. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Amen. Ngano gani nga atog yung ginahimo kini nga declaration every time we go to the word of God? Tungod kay ang atong tinguha, ang atong desire, ang atong prayer, nga kita sa River of Life, we will not just be hearers of the word, dili lang taigong mamati sa pulong sa Ginoo. Ang atong tinguha, atong pag-ampo nga mga doers of the word of God kita. Dili lang mga listeners to the word, kundi mga practitioners of the word of God. Ingnay mong tapad, practitioner ba ka sa word of God? Hallelujah. Kay si Jesus mismo ang niingon, the blessings of God will come to us when we obey the word of God. Ang panalangin mo abot kanato sa dihang atong tumanon ang pulong sa Dios. As I have been saying for the past 2 Sundays, the theme this year for our G12 family worldwide is Go and Make Disciples. Isulti dobi, Go and Make Disciples. Maunay atong tema karong tuiga tungod kay maunay gisugo sa Ginoo sa atoa gikan sa iyahang pulong. Sa ako nang gisultin atong mga milabay nga semana nga dunay duha lang ka bersikulo nga naghisgot kabahin og Kristohanon. There are only 2 verses that refers to Christians. There are only 3 verses in the New Testament that refers to the word believer. Pero there are 220 Bible verses just in the New Testament that refers to disciples. 220, sobra 200 ka bersikulo ang naghisgot kabahin og tinun-an. Kay ngano, ang kabubuton sa Ginoo kanimo og kanako dili lang nga mahimo kitang mga magtotoo, dili lang mahimo kita nga mga Kristohanon, kundi gusto gyud sa Ginoo nga mahimo kita nga mga tinun-an. Mao na ingon ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 28 verse 19 hangtod sa 20, ingon niya, Go and make disciples of all nations. Wala gani siya nag-ingon nga go and make singers. Wala siya nag-ingon go and make dancers. Although it's not wrong if you are involved in the singing or in the praise and worship ministry. Dili pud sayop kon kabahin ka sa dance ministry. Pero timan kung singer man ka or dancer ka, kinahanglan tinun-an ka ni Ginoong Hesus. Amen? Amen. So, for the past 2 Sundays, I've been sharing with you unsay mga ilhanan sa tinuod nga tinun-an. If I am going to be a disciple of Jesus, what are the characteristics or what are the marks of a true disciple of Jesus? And I have given you already 4 characteristics or 4 marks of a true disciple of Jesus. I will be reviewing or I will be enumerating, dili na nako i-explain. If you need explanation sa first 4 characteristics or first 4 marks of a true disciple, all you need to do is go back to the previous message. Inyo nang makita din ni sa ato ang YouTube channel sa River of Life. Last Sunday o the previous Sunday, nag-cover ko kabahin og mga ilhanan sa tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Upat na ang akong natudlo og ako ning padayonon karon. Just a quick review. A true disciple of Jesus. To be a true disciple of Jesus, number 1, I must spend time with Jesus. Kay ngano, ingon niya sa John 12:26, if they want to be my disciples, tell them to come and follow me. For my servants must be where I am. O ayun niya, gusto sa Ginoo kung asa siya ang iyang mga tinun-an, kauban niya. So ang tinuod nga tinun-an, if I am to be a true disciple of Jesus, I must spend time with Jesus. Muhatag jud ko og dakong panahon sa Ginoo kung tinuod ko nga tinun-an
ni Ginoong Hesus. Ang second nga ilhanan or mark or characteristic of a true disciple of Jesus, I must love Jesus supremely if I am to be a true disciple. Ingon ang Bible, Luke 14 verse 26, anyone who wants to be my follower must love me far more than he does his own father, mother, wife, children, brothers, or sisters. Yes, more than his own life. Otherwise, he cannot be my disciple. Atong higugmaon, atong mga ginikanan, atong higugmaon, atong mga igsuon, atong higugmaon ng atong mga anak. Pero ingon ni Ginoong Hesus, kung tinuod ka nga tinun-an, dapat ang imong paghigugma sa Ginoo labaw pa kaysa imong pamilya, labaw pa kaysa imong trabaho, labaw pa kaysa imong negosyo. Walay makatupong pag-abot sa atong paghigugma sa Ginoo, walay makatupong kung kita tinuod nga tinun-an. Amen. Ang ikatulo nga ilhanan kung ikaw tinuod nga tinun-an, if I will be a disciple of Jesus, I must love every other disciple. Muna ikatulong ilhanan. Dili lang nako higugmaon ang Ginoo, ako siyang higugmaon labaw sa tanan, pero ang sunod na kong higugmaon ang iyang mga tinun-an. Kay nag-ingon ang John 13 verse 35. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Okay? Paano daw makahibalo ang uban nga mga tinun-an kita ni Ginoong Hesus? Ingon niya, if you have love for one another. Dili maglabwanay one another, kundili mag-love one another. Og last Sunday, akong gitudlo kaninyo ang ikaupat nga ilhanan sa tinuod nga tinun-an. If I am to be a disciple of Jesus, I must always, say always, not every now and then, not sometimes, but I will always do what Jesus tells me. In other words, kinahanglan akong tumanon kanunay ang iyang sugo nganhi kanako. John 8:31 and 32 nag-ingon, if you continue to obey my teaching, you are truly my followers. Unsa day ilhanan sa tinuod nga tinun-an, ingon dinhi kung magpadayon kita pagtuman sa iyahang pagtudlo, if we continue to obey his teachings. Ingon niya, then you will know the truth, and the truth will make us free. Okay. Mao ni ang upat na kakamatuoran nga akong natudlo sulod sa duha ka Domingo kabahin sa pagka tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus. Ang rason nga nung gusto sa Ginoo nga mahimo tang iyang mga tinun-an tungod kay gusto niya nga mutubo, ingna mutubo. Gusto sa Ginoo, God wants us to grow in our walk with the Lord. He wants us to grow and develop in our relationship with Him. Spiritual growth is the will of God for you and for me. Og walo na kakamatuoran ang akong nag-share kaninyo kabahin sa pagtubo, kabahin sa spiritual growth. I shared with you 2 Sundays ago that spiritual growth is a choice. Dili ang Ginoo mamugos nato nga mutubo kita, atong pilion nga mutubo ang atong relasyon sa Ginoo. Og dapat muhimo ta ikaduha, spiritual growth is a commitment. The moment you make the choice to grow, you make a commitment that you will follow through, nga imong padayunon ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngano, mutubo ka kung mupadayon ka. Kinahanglan muhimo na tag-desisyon nga karong simanahan, karong bulana mao ang gitakda sa Ginoo nga mutubo kita og atong pilion unya mupadayon kita sa ato ang desisyon nga mutubo kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Ikatulong akong gi-share ninyo kabahin sa spiritual growth, it is a relationship. Spiritual growth is developing an intimate relationship with Jesus.
Ikaupat nga ako nang natudlo ninyo, spiritual growth is measured by love. Masukod kini pinaagi sa atong paghigugma sa Ginoo. Ang pagtubo dili masukod sa atong attendance. Although importante nga mo atenta kada semana sa cell group, mo atenta kada semana sa ato ang life class training, mo atenta kada semana sa atong panimbahon, face to face man or simbalay. Pero dili masukod ang spiritual maturity sa attendance. Spiritual maturity is measured by love. Your love for God that is growing and increasing, and your love for other believers and other disciples. Ikalima nga akong gitudlo ninyo, spiritual growth is an ongoing process. Amen. Nagapadayon kini siya. In fact, it is a lifetime process. Ang uban ninyo nagsugod na sa inyo ang process of spiritual growth na ano mo sa life class. Pagkahuman ninyo sa life class after 9 weeks, wala na magpasabot nga niabot na mo sa inyo ang pagkahamtong. You will continue. Isulti continue. O mupadayon mo, there will be a next level. Magsugod na sa inyong destiny training or sa leadership training ninyo. Karon gina-develop mo to become a true disciple. But the moment you become a true disciple, dapat mo move on mo, mupadayon mo, and then you will enter into the process of becoming a leader. Kay ngano, ongoing ang spiritual growth. Wala na siya kahumanan. Unom nga akong gi-share ninyo, ang spiritual growth is measured by obedience, not by knowledge. Dili tungod kay daghan na og nahibaluan nga doktrina, daghan na memorize nga Bible verses, dili na garantiya nga hamtong na or mature na spiritually. Kay ang spiritual growth is measured by our obedience to the Word of God, by our obedience to God's command into our lives. Ang ikapito nga akong gi-share, spiritual growth is based on God's Word. Pulong sa Ginoo mo'y atong ginabasihan sa atong pagtubo diha sa atong relasyon sa Ginoo. Kay ingon ni Jesus, man will not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Si Peter gani, ingon niya, crave pure spiritual milk so that you will grow in your salvation. So ang basihanan gyud sa ato ang pagtubo, dili mga magazine, dili newspaper, dili gani kanang mga motivational speeches sa uban nga mga maayo kayong musulti sa mga motivational speakers, kundi pulong gyud sa Ginoo mo'y basihanan sa atong pagtubo. And the last one I shared last Sunday, kabahin sa spiritual growth, is spiritual growth will set us free. The more you grow, the more you are free from all kinds of bondages. You will be free from wrong expectations. You will be free from wrong mindsets. You will be free from wrong habits when you grow spiritually. So karong adlaw, adto ta sa ikalima nga ilhanan sa tinuod nga tinunan. Upat na ang akong nahatag, kanimoy ikalima. And I want you to examine yourself. Do you have all those 4 other marks or characteristics of a true disciple of Jesus? He must spend time with Jesus. Sa patong akong mga natudlo dito, he must love Jesus supremely, labaw ang iyang paghigugma sa Ginoo, kaysa bisan unsa o ni bisan kinsa. Ikatulo, imong higugmaon ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Ang ikaupat, imong tumanon kanunay ang iyang mga sugo kanato. Dili lang nato pilion ang atong tumanon, kundi tanan nga iyang ginasugo. Karon ang ikalima, if I am a true disciple of Jesus, I must serve others unselfishly. Andam ko nga mo alagad dili lang sa Ginoo, kundi andam po ko nga mo alagad sa mga katawhan sa Dios. Mao ni giingon sa pulong sa Ginoo. Mark 9:35. Whoever wants to be the most important person must make the last place and be a servant to everyone else.
Ingon ni Ginoong Hesus, kung kinsa tong gusto nga mahimo siyang labaw, mahimo siya nga ilhon o respetuhon, ingon niya, you must take the last place. Ako nagtuo nga ang normal nga tao, doon na gina siya desire nga respetuhon siya, doon na gina desire nga higugmaon siya, nga ilhon siya, dili siya daog-daogon, dili siya bugal-bugalan, dili siya sungog-sungogon, kundi tagaan gid siya insakto nga respeto. Whoever wants to be the most important person. Na ako'y pangutana, how do you know the person is important? Kung makatambong kag mga panagtigom, pananglitan kasal, o dunay nag-birthday, dunay nagdibo, o tingali dunay wedding anniversary, o tingali gani bisag mga special event sa barangay or special event sa lungsod or sa syudad, sa diyang makatambong ka og mga celebration, unsay ilhanan sa tao nga importante niana nga celebration. How do you know the person is important? Sige daw. So ay daw pangutana imong tapad. Ing na siya, unsay ilhanan sa taong importante? There is because ing na siya, ikaw, sa imong tanaw, unsay ilhanan sa taong importante? Normally, the measure of the importance of a person is by how many people serve that person. Imong mailan, panalitan, mayor, congressman, senador, or tingalig president or vice president, you will know that these people are important because there are many people who serve them. Dunay mag-escort nila, dunay security, dunay driver, kaya doon na sila daghang assistant na mag-alagad nila. But in the kingdom of God, kato sa kalibutan to, pero sa gingharian sa Dios, in the kingdom of God, an important person is measured by how many people he serves. Dili measured by how many people serve him, but it is measured by how many people he is the one serving. Because great leaders are those who are serving other people, not using other people to serve them. Why? The key to happiness, I want you to write this down. The key to happiness in life is significance. It is not success. Akong balikon. The key to a happiness or the key to happiness in life, ang susi daw sa malipayon nga kinabuhi, is not measured by success, but it is measured by significance. What is the difference between success and significance? I want you to write this down. Success is achieving personal goal. Significance, however, is helping others achieve their personal goal. So, ang success, kanang imong makabot kung unsay imong mga gitinguha nga imong kabuton. Pero ang significance, kanang mutabang ka sa ubang mga tao na ilang makabot kung unsay gikinahanglan nilang kabuton sa ilang kinabuhi. The world will say, let more people serve you. But God says, serve more people. Makita nato na sa Matthew 20:28. Nag-ingon dinhi, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others. Isulti, to serve others. Maunay tumong nganong mianhi si Ginoong Hesus. Ingon ang Bible, the Son of Man came not to be served, but to serve others and give His life as a ransom for many. Mauni ang tumong ni Ginoong Hesus nganong mianhi siya sa kalibutan. Nag-ingon ang Matthew 16 verse 24, if anyone wants to be a follower of mine, let him deny himself, take up his cross, and follow me.
kung mahimo tang tinuod nga tinun-an ni Ginoong Hesus, ingon niya dapat ato siyang sundon. We should follow him. Og unsa may katuyuan nga nung mianhi siya dili aron alagaron siya og daghang mga tao, kundi mianhi siya aron siya mismo ang mualagad sa mga tao. Dapat ingon ana pod atong kinabuhi. Dapat dili ta magpangita og mga tao nga mualagad nato. Dapat kita'y mangita og mga tao nga nagkinahanglan sa atong pag-alagad o pagtabang. We are to follow Jesus. We should not be looking for people who will serve us. We should be looking for people we can serve. Amen. Why is serving so important? Write this down. Muni rason nga nung importante kayo nga mga mualagad ta og mga tao o muserbisyo ta og mga tao. Spiritual growth requires exercise. Say exercise. Kibalo mo, in the physical realm, to grow physically, you have to exercise physically. Kung pananglitan gusto nako nga mudako ang akong dughan to grow my chest, I have to exercise my chest. Na mga exercise nga mo imong buhaton aron nga mo dako ang imong dughan. If you want your biceps kaning dinhi nimo, kung gusto nimo nga mudako ni, do na po'y exercise nga imong pagabuhaton aron mudako kini siya. If you want your legs to grow, kung gusto nimo imong mga bitiis mudako o ang imong paa mudako, you have to exercise your legs in order for your legs to grow. Why? Growth requires exercise. Nakasabutan niya na sa physical nga bahin sa ato ang pagkinabuhi. In the same way, pag-abot na pod sa spiritual life na to, in order for us to grow spiritually, we need to do spiritual exercise. Unsay bot ipasabot ni Pastor Ziki. Tanaw na to, 1 Peter chapter 4 verse 10. Ingon din ni, God has given each of you. Ang Dios mihatag sa matag usa ka nato unsa may iyang gihatag. He has given each of you some special abilities. Isulti special abilities. Wala nag-ingon ng Bible nga special ability, ingon ng Bible special abilities. More than one. Ang Dios naghatag kanato og mga gasa, mga special abilities, mga talagsaon nga abilidad, gitawag na og gift or special abilities. And then it says there, be sure to use them to help each other. Isulti, help each other. Kini daw special abilities nga gihatag sa Ginoo nato, dili lang usa, tingali duha, tulo, tingali upat ka special abilities. Gihatag ni sa Ginoo nga ni nato, nganuman kay gusto niya nga ato ning gamiton pagtabang sa uban. Use them to help each other, passing on to others God's many kinds of blessing. So din niya ato makita, Peter said, God has given each of you. In other words, there is no one Christian, there is no one believer, especially not a disciple who is without a special ability. Kay ngano, ingon ang Bible, God has given each of you. Ikaw nga namati nako karon, do na kay nadawat nga special ability gikan sa Ginoo. Kanang imong tapad, do na special ability nga nadawat. Kanang naa sa imong atubangan, do na special abilities nga nadawat gikan sa Ginoo. Kay ingon dinhi, God has given each of you special abilities. Walay usa ka anak sa Ginoo nga walay special ability. Ingon tong usa, Pastor, ako ang akong special ability dili parehas ni mama. Ingon ako, nga naman, unsa may special ability ni mama nimo? Ingon niya, ang special ability ni mama, pagluto og lamig kayong pagkaon. Ingon rin siya, ako pastor, akong special ability, mukaon sa giluto ni mama. Ingon niya, ang special ability ni mama, taga-kusina siya, ako ang akong special ability, taga-lamisa ako.
Mga kaigsuonan, kitang tanan dunay special ability nga gihatag sa Ginoo. Og sabtang nga kanang gihatag ni Lord nga special ability dili na para sa imong kaugalingong benefit. It is not for your personal benefit. Kaya nag-ingon din ni, use them not for yourself, but use them to help each other. So kitang tanan, doon na tayo special ability na dawat gikan sa Ginoo. Each one of us has received from God special abilities, but it is not for our benefit. It is for the benefit of others. Si San Pablo gani nagisgot siya sa mga pipila ka mga special abilities or mga spiritual gifts nga gihatag ni Lord kanato. Ingon ang Romans 12:6-8. We have different gifts. So dinhi ang word yang gigamit, different gifts. Dito kaganiha sa 1 Peter, si Peter iyang tawag special abilities. According to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance to your faith. So usana ka gift nga gi-mention ni Paul. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is encouragement, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So dinhi naghatag og mga example si Paul kung unsa ang mga spiritual gifts or mga special abilities nga gihatag sa Ginoo sa iyahang mga katawan. God gave us special abilities not to make us a superstar but to become a servant. Gitagaan ta sa Ginoo nini mga special abilities dili aron mahimutang sikat kundi aron mahimutang mga sulugoon sa Ginoo, servant of God. Sa Bible kanang servant gitawag na og minister. Minister and service or ministry and service pareha ra na siya meaning. Pero karong panahon na pag miingon na ganito, ministro na siya, ang abi na to og pari na siya, abi na to og pastor na siya, abi na to og madre na siya. Muna'y atong pag-define na karong panahon na sa minister. But actually sa Bible, pag gitawag kag minister, ang tawag ana servant. No? Kay ang ministry is a service. As you serve or minister, listen to this, sa dihang mo alagad na ka, sa dihang mo involved na ka sa buluhaton sa Ginoo, when you participate in serving the Lord in the church or in a ministry, you will spiritually grow. Motubo ka sa dihang magpagamit ka sa Ginoo. Sa dihang imo nang ihalad sa Ginoo ang spiritual gifts or special abilities nga gihatag nimo. Ingon din ni pananglitan kung gitagaan kag abilidad sa pagpropesiya unya ipaggamit na nimo sa Ginoo, God will be glorified. Ikaw, you will grow spiritually. Nag-ingon diya, if your gift is teaching, then you teach diligently. If your gift is encouraging, then you encourage the people. And when you do that, you will grow. The person nga imong gi-encourage will be encouraged. Katong imong gitudluan makasabot, o katong imong gitagaag prophecy, maligon siya, ma-edify siya. Pero ikaw, mutubo ka sa imong pagpagamit sa Ginoo. Because you need to understand that God has given us spiritual gifts. O kanang gift nga gihatag ni Lord sa ato, we should use it, we should exercise it so that people will grow or people will be encouraged, people will be strengthened, people will receive ministry, pero ikaw nga nag-alagad, ikaw nga nagpagamit sa Ginoo, mutubo ka sa imong relasyon sa Ginoo. Amen? Here's another truth about spiritual growth. I want you to write this down. Spiritual growth requires sacrifice. Isulti sacrifice. Ingon ng Bible, Matthew 16:24. If anyone wants to be a follower of mine, let him deny himself and take up his cross. Isulti, take up his cross. Sa Book of Luke, nag-ingon dito, take up his cross daily. Gidugang ni Lucas kanang word daily kada adlaw. You take up your cross daily and follow Jesus.
Unsa may meaning yan ng take up your cross? What does it mean to take up your cross? Kay today, kung maghisgot ni ganita og cross, kasagaran gyud ang cross kanang gihimo na nga jewelry sa ilahang mga necklace na ana diha sa ilahang kwintas, ang uban tingali naa sa ilang singsing, o ang uban gani napod sa ilahang kanang gibutang sa ilahang ngipon, inog smile nila makita nimo na gamay nga cross, na uban na sa ilang earring. So ang cross karon sa ubang mga tao, it became a jewelry sa ilahang either singsing, sa ilang earrings, or sa ilahang kwintas. But the cross during the time of Jesus, the cross during the time of the disciples, is an instrument of sacrifice. It was an instrument of death. Kung dunay sentensyahan kaniadto og death sentence, ginalansang didto sa cross. Og mao ganin ay ilang gibuhat kang Ginoong Hesus, sa diyang gisentensyahan siya sa sala nga wala niya buhata, gilansang siya didto sa cross. Because a cross during the time of Jesus is a device of capital punishment. It is extremely painful that was invited by the Roman government. Today, many Christians are not willing to sacrifice. They all want the blessings of God, but they are not willing to sacrifice. Pag maghisgot gani kag pagka maayo sa Ginoo, pagka mahigugmaon sa Ginoo, pagka maluluyon sa Ginoo, excited ang daghang Kristohanon kay ang ilang ginahuna ang blessing nga ilang madawat tungod sa iyang pagka mahigugmaon, sa iyang pagka maluluyon, sa iyang pagka manggihatagon. They are all interested in the blessings of God, but they are not willing to sacrifice. They just want to attend and they don't want to serve. Willing sila mo attend kada Domingo sa panimbahon. Willing gani sila mo attend tingali sa cell group kada semana. And don't worry, all of us, bisan si Pastor Ziki, we all started in just attending. I emphasized that on the first Sunday that I shared with you about this Go and Make Disciples nga series. Okay, kitang tanan nagsugod sa attender level. Pero dili gusto ni Lord nga magpabilin ta sa attender level. Dapat musaka, dapat mutubo ang atong pagpangalagad sa Ginoo. But many people, they just want to attend but they don't want to serve. They want to eat when there is an event. O pag dunay Christmas party, anniversary, dunay nag-birthday, dunay church anniversary, dunay mga special event, abtik kay silang mutambong, but they are not willing to contribute. Pag dunay amutan, nay uban nila maglikay-likay. If you tell them to attend a training, if you tell them to attend a mentoring or a conference, they have many excuses basta doon na mga bayronon. Kaya nga naman, wala nila masabti na ang spiritual growth will require sacrifice. Isulti sacrifice. They don't want to sacrifice. But if you want to grow spiritually, you must be willing to sacrifice. When you truly love someone, kanang tinod-anay gyud nga nahigugma, willing gyud na mubayad sa bili. Willing to pay the price. And many times, the price is sacrifice. Kay numdum ka sa dihang, pertinimong gugmaha sa imuhang uyab. Bisag kusog kayong uwan, dili ka mapugnan, muadtog yung ka, mamisita yung ka niya. Walay layo, bisag layo to ilang balay, lisod pa yun doon, kay sakahon kayo, wala na jeep, walay taxi ng musaka dito, pero willing ka nga magbaktas, nga naman, tungod kayo in love man kakaayo. Bisag gabuhos ang ulan. Gani, guro, pag abot mo dito, basa kay ka sa ulan, pero wala na makapugong nimo. Wala ka na nawag, wala ka ni text. Ugma na lang kumudayon diha, kay nga naman, kusog tayong ulan. Oy, kanang tinuod nga nahigugma, walay ulan nga makapugong ni ana. Okay? Bisag layo, dili na makapugong kay ang layo basta nahigugma mahimong duol, ang lisod basta nahigugma mahimong sayon. Bisag doon nay bayronon magtaksi man ningali or unsa man magsakay pa og move it, dili na siya manumbaling sa gasto basta nahigugma. Amen. Nakasuway ba ka og ingon ana nga klase nga gugma, walay layo, walay lisod, walay mahal, nganuman in love man kakaayo.
Ingon ana pod ang tinuod nga tinun-an nga nahigugma sa Ginoo labaw pa ni bisan kinsa, nahigugma sa Ginoo labaw pa sa bisan unsa. Walay layo niya, walay lisod niya, walay mahal niya, willing siya mo sacrifice kay na in love man siya sa Ginoo. Amen. Some of you who are listening right now, you are a newcomer to River of Life. So nakasabot ko, if you are in the attender level, you have been coming and you have attended River of Life maybe for the last month or maybe for the last 2 months. But I would encourage you, do not just be a comer in the church. There are some of you have already been attending River of Life for more than a year. Ang uban ninyo more than 4 years na. You should not just be an attender in River of Life. You must grow beyond the comer and the attender level. Don't even become a member of the church. Become a minister. Ayaw kahadlok anang word nga minister. When I say become a minister, I'm not saying become a pastor. What I'm saying is become a servant. In other words, participate and get involved in the different ministry of the church. God has given you special abilities so you can serve God and you can serve God's people. Some of you, labi na kay kung Cebuano, common gini nga gift sa mga Cebuano. You are gifted in singing, or maybe if it's not in singing, you are gifted in music, na kay special ability to play a musical instrument. There are some of you, you are gifted in taking care of little children. Kalipay gid nimo mag-atiman og mga gagmayng bata. Taas kag pailog basta mga bata. Naiuban wala niya nga ability, mo na dili na nila special gift ang pag-atiman og mga bata. There are some of you, maayo kayo og lami kay mong muluto. If you don't know where to serve, kung pananglitan mo yung ako pastor, wala di ko kabalo og unsay akong special abilities. I want you to talk to your cell leader. Sa diya mag cell group meeting mo, pangayog tabang, ingna imong kuya or imong ate, kuya gusto kong ma-involve na sa church pero wala pa ko kabalo kung unsay akong special ability. Some of you, naamoy special ability sa computer, mag-design tingali, mag-edit, taas mong pailog niya na, o kabalogin mo muhimo niya na. Kaya nga naman, those are the special abilities that God gave you. So, istoryaha imong cell leader if you don't know where to start. Istoryaha ang imong simbalay leader, inigkauman sa atong simba karon. Na siya nga gusto kong ma-involve, gusto kong mag-serve sa church. Pero wala ko kabalo asa magsugod. Or you can talk to Pastor Regina, or you can talk to Pastor Ziki. Tell us that you want to serve in the church, and we will find you a place to serve in church according to the special abilities that God has given you. Magpagamit ka sa Ginoo kay ngano mao nay design ni Lord nga mahimo kang tinuod nga tinunan, and when you start serving, when you start involving, you will grow in your walk with the Lord. Timani, it is a sacrifice. Na ipanahon usahay mohatag jud ka og imong mas dako og mas lawom nga commitment aron magamit ka sa Ginoo. Amen. Let me pray for you that God will use you in serving a ministry in our church. Lord, I pray sa mga taga River of Life, tingaling uban nila, dili padugay, 1 month, 2 months, maybe 5 months. But some of us, Lord, we've been coming to River of Life for 2 years, maybe 4 years already. I pray that every one of us who have received spiritual and special abilities, magpagamit minimo, Lord, kay kining gift nimong gihatag namo, it is to serve other people so that we can bless them, and as we bless them, we will grow spiritually. You will be glorified in our lives. So Lord, I pray that you will reveal to them those special abilities that you have given them. Ilang makita, Ginoo, siguro ang uban nila nasa kanta, ang uban nila nasa pagtudlo, ang uban nila, Ginoo, nasa pagtabang, serving in many different ways. Ang uban nila gitagaan nimo og special ability to give generously. Manggihatagon kay sila, Ginoo, matinabangon, masuportahon kay sila sa mga kalihukan o sa mga programa o pananawon sa imong iglesia.
Lord, I pray, use each one of us to bring glory and honor to you, and so that the church will be strengthened and the church will continue to grow. In Jesus' name, amen. Amen. Before we close, I'd like to talk to those who are with us maybe for the first time, or maybe this is your second or third time. The best way to start serving the Lord, is by giving your life to Him. Kung gusto kang gamiton ka sa Ginoo, ihalad imong kinabuhi kaniya. Itugyan imong kinabuhi kaniya. Isurrender imong kinabuhi niya. Kay ngano man, ingon ang Bible, kitang tanan nakasala, og ang atong sala babag ni diha sa Ginoo sa atong pag-alagad kaniya. Pero ang good news mo ni, if you will surrender your life to the Lord, God will have no problem accepting you and forgiving you of your sins and cleansing you from all unrighteousness. Kaya ingon ang Bible, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Would you pray with me this prayer of surrendering ourselves to the Lord and asking God to forgive us of our sins? You can just bow your head and pray sincerely. Kay ang tan-awon sa Ginoo dili lang ang imong bakba nga nag-ampo, iya pong tan-awon kung unsa ka matinud-anon ka kasinsiro sa imong prayer karon. Sige, mag-ampo ta. Langitnon nga Dios, nagaduol ako kanimo, nagapaubos ug nagahangyo. Pasaylua ako sa tanan nakong mga sala. Hugasi ako ug tagay ako bag-ong kinabuhi, bag-ong sinugdanan. Tabangi ako, Lord, pinaagi sa imong mga kaanakan nga mo guide nako sa akong bag-ong relasyon diha kanimo. Ako kang gidawat, Ginoong Hesus, nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa kapasayloan. Salamat sa kabag-uhan. Sa imong ngalan ako nagaampo. Amen. Amen. Congratulations, because the Bible says if you have made Jesus the Lord of your life, ingon ang John chapter 1 verse 12, as many as received Him, to them He gave the right to become a child of God. Ang imong nadawat dili reliyon kundi relasyon diha sa Ginoo. That's why I welcome you to the family of God. Storyaha ang simbalay leader ng inyong kauban karon, isultihi siya nga imong gidawat si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, and your simbalay leader will help you start up a new life in Jesus. Ayaw kalimot, sunod Domingo, face-to-face ang atong panimbahon. We would love to meet with you as we worship the Lord together. We're going to meet at Sendet diha sa Jones. Kung wala ka makatultol, pangutan na imo mga kauban sa simbalay karon, kay kalipay na to nga magduungan tag simba sa atong Ginoo. God bless you. We will see you next Sunday.